सुप्रभात मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं सकाळी नाही म्हणता येणार, ॲक्च्युली 11 वाजलेत. सो स्वागत आहे तुमचं 11 वाजता कुर्गमधून. रात्री यायला उशीर झाला, त्यानंतर आवरून सगळं सॉर्ट आऊट करेपर्यंत उशीर झाला आणि मग मी झोपून गेलो. सकाळी उठलो लवकर आणि एडिटिंगला घेतलं. रेंडरच राहिलेला फक्त करायचा, पण लाईट गेली. इथं नेमकी लाईट गेली आणि ते म्हणतात की लाईट संध्याकाळी 4-4:30 वाजेपर्यंत येणार नाही आहे. तर मला असं वाटतं की आजचा मुक्काम आपला इथेच असणार आहे. तोपर्यंत आपण सगळं कुर्ग वगैरे फिरून घेऊयात, काय काय जे स्पॉट आहेत ते आपण बघून घेऊयात. त्याने काय होईल की आपल्याला जास्त टाईम पण मिळेल एक्सप्लोअर करायला आणि संध्याकाळी येऊन आपण मग बघू, जमलं तर मग व्हिडिओ काढू, नाहीतर मग आपल्याला उद्या डिरेक्टली घरी निघता येईल. तर थोडासा प्लॅनमध्ये ट्विस्ट आहे. आपण जे बँगलोरला जाणार होतो तर ते आपण कॅन्सल करतो आहे, कारण ज्या माणसाला मला भेटायला जायचं होतं तो ॲक्च्युली स्वतः राईडवरती आहे आणि तो कालच निघाला दुपारी, आपल्याला माहीत नव्हतं. तर त्याच्यामुळे आपण तिकडे जाणं कॅन्सल करतो आहे. सो आपण डिरेक्टली इथून पुण्याकडे निघणार आहे. आज पूर्ण कुर्ग बघूयात, काय काय कसं आहे. कॉफी प्लांटेशनचे 1-2 म्हणजे त्यांची प्लांटेशनची जागा आहेत त्या बघूयात. त्यानंतर अजून काय काय बघायला मिळते ते पण बघूयात. जाऊयात आपण आणि आता फिरूयात कुर्ग, भेटूयात डिरेक्टली गाडीवरती. काल ॲक्च्युली आपण जे रात्री आलो ना, पूर्ण फॉरेस्ट एरिया होता, पण त्याचे व्ह्यूज असले जबरदस्त होते आणि सीन असले भारी होते ना, ते आपण मिस केले रात्रीच्या प्रवासामुळं. गर्दी तशी भरपूर आहे आज पण. वा 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 वा, स्वर्ग कुठं दुसरीकडे असूच शकत नाही. 3.7 किलोमीटर्स आपल्याला जायचं आहे खाली नक्की. ओके, अरे बापरे, किधर जा रहा है बाबा. गूगल ताई यहाँ से लेफ्ट बता रहा है, ऐसे नीचे. वो तो प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट जात. उधर नहीं जा सकता. ओके, सही जाना है, ऐसे जाए अभी इधर से सीधा जाऊँ क्या? ये ऑफ रोड है थोड़ा. हाँ, ऐसा ही रोड है ना? ऐसे ही रोड है. ओके 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 ओके, थँक्यू. A few moments later. आपण पोचलेलो आहे कॉफी प्लांटेशनला आणि इथे टूर आहे यांची 200 रुपये पर पर्सन. सो हे पूर्ण त्यांच्या जो म्हणजे जे प्लांटेशन आहे त्याचं 30 मिनिटाचं सेशन आहे काहीतरी. पूर्ण माहिती देतात की कसं काय प्लांटेशन असतं, कसं आयुर्वेदिक फायदे वगैरे असतात आणि त्यानंतर याच प्लांटमधली आपल्याला कॉफीसुद्धा प्यायला देतात. सो चला आता आपण जाऊयात. आपण 200 रुपये पे केलेले आहेत आणि चलो. See the flowers, coffee flowers. Yearly once only we can get the. ओके, तर हे कॉफी फ्लावर आहेत आणि हे वर्षातून फक्त एकदाच येतात. इसी सीझन में आते हैं. Flowers only yearly once. Only? दिन रहेगा बस. ओके, 2 दिन रहेगा. और तर बघा आपलं नशीब याचा वास येत होता. आइए, इधर आइए. सो हे वर्षातनं फक्त एकदाच येतात. All over the world there will be 3 variety of coffee plants. So there will be 3 variety here only we can see. This is Arabica plant, this is Robusta and Liberica. That coffee we can see on top. Coffee beans. So Arabica, Robusta and Liberica. Why there will be 3 varieties? Coffee is having caffeine content. Caffeine content means so most people don't know how to drink coffee. So mismatch actually. That's why people say coffee is not good, overheating like that they say. So caffeine content has to match to the climate condition for drinking coffee. So less caffeine. This one Arabica is having less caffeine, 1.5%. So this is called light coffee, Arabica. Arabica plant will be small tree, small leaves and the lean stem. This is the Arabica height. Robusta is medium tree, medium leaves, and the coffee shape will be round. This Arabica will be oval shape. Yeah, and the Liberica is very much high and big leaves, and the stalk is also little bigger and round shape will be there. Robusta and Arabica almost look like a same round shape will be there. So Robusta is having a 3.1% caffeine content. That is a strong coffee. In Liberica more than 5%. Cannot drink coffee. So that is for drinking for Coca-Cola, Pepsi, Red Bull energy drink. In medicine is also they use because instant energy it will boost. Later you feel like a sleepy. So if you drink coffee, more heat will be there. So very that is not for drinking coffee. Arabica like a Liberica. Arabica and Robusta only 2 coffee we can find drinking. This is also we have to match to the climate condition, caffeine content. How means heat climate, garmi. We have to drink less caffeine Arabica coffee. In heat climate, if you drink more Robusta, it will generate more heat. This is in cold climate you have to drink actually. So like 20-30% we can mix with Arabica as well. Indian climate, heat climate, you can use it Arabica only. So cold climate like Robusta and heat climate Arabica. So this is the thing we have to drink for the caffeine content. And have you heard about chicory?
Yeah, of course. So whatever we are drinking coffee now, we are not drinking original coffee. All Yeah. mixed with the chicory coffee. Mixed with- That chicory is completely different from coffee. We are not drinking that is not, we are not planting at all. That is a wild jungle plant's root. Correct. They take out the roots, like the plant's root, they dry it, roast and powder. Same look like a coffee powder. They mixed with the coffee. Why? Because original coffee will be very bitter and mild smell. After adding Yeah, chicory, it coffee gets will be strong thicker, smell. creamy, Yeah. smelly, tasty, aroma, sweetness it will give actually. Correct. In olden days, there's no chicory. Foreign people they're not using, but India they started 5 to 10%. More than 10% is harmful actually. So like instead of using 10%, they use more like 20, 30, 40, 50, 60% they add. It's make coffee thicker. If you drink, our blood is also become very thicker, very dangerous to heart actually. That's why we have to avoid the chicory content. So chicory, that powder mixing with the coffee, right? So how to find out how to avoid means like there will be two variety of powder in the market. We can get it: instant powder and a filter powder. In instant, they add more chicory. So Okay. behind the packet, you can check it out. Instant it means is Blue written Sunrise, there. Nescafe, Instant. Livesta. You can see behind the packet 1 rupee, 2 rupee gas. They mention actually chicory percentage how much. 35 to 40% will be there. So in that also other version will be the Brew Gold, Nescafe Gold, Tata Gold, but the price will be more. Why? Because there is no chicory in that. So mixed with the chicory, lesser price, and without chicory, more price will be there. So before buying any coffee powder, just check it out behind the packet. Less than 10%. Less than 10% has to be there. Less than 10%, we can use for daily use actually. So like in here local shop they'll not mention the chicory they'll not mention behind the packet. Just ask them before buying. So they give you percentage wise they give actually. Usually it is. So yeah, Usually it is already mentioned. like 24 Branded foods will have it, but here in the local market they'll not mention actually. So just ask them, they'll give you. Or else buy the roasted bean. So roasted bean will be like a darker, blacker one. So you can buy it, that one. We can Arabica, Robusta separately. You can get it. Blend at home like a mixie, small jar. You can make it home. Filter powder. So that is a pure one actually. So like that is the original quality. You can find it. It will be very bitter actually. So that's why they started to add chicory and all things. So but more than 10% is harmful. Okay. Arabica, this will stay around 35 to 40 years. One plant. Yearly once only. These coffees. And Robusta will be 75 to 80 years. This Liberica also 35, 40, 45 years it will be there. Yearly once only. So we after turning red, we cannot keep the coffee for long time. Long. Only 2-3 months we can keep it on the plant actually. Okay. After that it will dry and it will fall out. Okay. So that's why you cannot see all. Yeah. So from flower to coffee bean. So green will be there. So like first it will be buds. Green buds will be there. After getting rain, it will be open. So like it's a flower. After that it will be 2-3 days will be there. It will fall dry. It will fall down. Then coffee bean, small coffee bean start. Green color will be there. In November it will turns into like big size. So December it turns into red color. After turning 50% red means we start to harvest by hand only, no machinery, nothing. After plucking, we put it on the ground for direct sunlight for 8 to 10 days. So inside there will be 2 seeds. I'll show you the seeds. Okay. फाइनली कॉफ़ी प्लांट पाहून झालेलं आहे आणि कॉफ़ी पण पिऊन झालेली आहे. थैंक यू भाई. आपका नाम? महेश भाई ने हमको बहुत अच्छे से समझाया कि कॉफ़ी हेल्थ के लिए कैसे अच्छी रहती है और कैसे हम उसको बना के पी सकते हैं. और ये पूरा फार्म है उनका 15 एकड़ में. सो आप कभी यहाँ पे आओगे तो महेश भाई से ज़रूर मिलना. मैं डिस्क्रिप्शन में महेश भाई का लिंक भी दे देता हूँ और उनका नंबर भी दे देता हूँ और आप यहाँ पे आके विज़िट करिए. चलो महेश भाई, बाय बाय. यस, थैंक यू. काय कॉफ़ी होती रे, एकदम असली कॉफ़ी होती ना भाई. ओरिजिनल कॉफ़ी. तुम्ही जर इकडे आलात कुर्गला आणि कॉफ़ी प्लांटेशन पाहायचं असेल तर पॉपीज कॉफ़ी प्लांटेशनला नक्की विजिट करा. पर पर्सन 200 रुपये असं ते चार्ज करतात. त्याच्यात तुम्हाला जवळपास एक अर्धा तास पूर्ण प्लांटेशनची माहिती देतात आणि कोणते ते सोबत प्लांट घेतात. म्हणजे कॉफीचं तर आहेच, बट त्याच्यासोबत कोणतं संलग्न असं प्लांटेशन ते घेतात ते पण सांगतात. आणि बऱ्याच गोष्टी त्याच्यामध्ये कवर करतात, आयुर्वेदिक आणि सगळ्या गोष्टी. कसं असतं ना, एक्सपर्ट माणसाकडून मी आत्तापर्यंत आपण फक्त कॉफी प्यायचो. इन्स्टंटवाली जी असते ना आपली 2 रुपयावाली 1 रुपयावाली आपण कट करून ती टाकतो आणि इन्स्टंट कॉफी बनवतो, ती कधीच पिऊ नका. तो तेच बोलला. सो या गोष्टी आपण नेग्लेक्ट करतो, बट ह्या गोष्टी खूप जास्त महत्त्वाच्या आहेत. कॉफी लवर्ससाठी मला विशेष करून सांगायचं आहे, मी पण एक कॉफी ॲडिक्ट आहे आणि मला पण खूप कॉफी लागते. पण आज मला ह्या गोष्टी कळाल्या. मला हे बघायचं होतं की ॲक्च्युअल कॉफी प्लांटेशन कसं असतं. सो या गोष्टी समजल्यानंतर
मी ते इन्स्टंट कॉफी बंद करणार आहे, कारण की खूप जास्त त्यांनी आपल्याला हानी होऊ शकते असं त्यांनी सांगितलं आहे.